All right. Good morning, everybody. Happy Monday, November 12th here in the, here everywhere. Sorry. But happy November 12th. And we're just very excited to have you guys jump on board and just hear about what's happening with Nerium and our European expansion. My name is Monique Lopez. I'm a regional marketing director out of Southern California. And I'm just thrilled to be able to do this with you today. I'm going to share a little bit about my vision and my story and what I see going on with our company. And then I'm going to show a quick video, and then Julianne's going to come on and do her part in German. And we're doing this to be able to help just show you the vision that we have and the vision that we've had. 6 years ago, I had no idea what Nerium was. I barely washed my face. I was not into anti-aging, skincare, anything of the sort. I was told, this is a brand new company and you've got to see what's going to happen with this. It's going to help your family. It's going to make it, it's going to be this opportunity you don't want to pass by. And at the time I was 36 years old and I was just, I don't need anti-aging. It's not for me. I'm not sure, but okay, let me try it. I was able to try the product. I loved what it did for my skin. And I said, what if? And it's exactly what I said to myself. What if this changes my life? What if this can be something? All these people are saying X, Y, and Z, but what if? And the reason I'm sharing this video and sharing this with you today is because that what if has changed my life. I have been doing the business for 6 years. I'm on my third free car from the company. I have been on 4 of the all expense paid trips, 1 that my sister earned, and she took me as her guest. I do this business from home. I love what I do, helping people every single day around the world. I started this business with 1 product in 1 country, and a couple of my friends joined, my family members joined, but I didn't see the big vision. I didn't see what could happen. I didn't know, and I didn't know what I didn't know because I didn't know. And so we're here because we want to share that with you. Where we sat 6 years ago, 7 years ago, we didn't know what this company was going to do. We have done more than we could even imagine. We've done over, and if you joined, if you just joined, if you don't mind muting, I tried to mute everybody, but it's still unmuted. I'll try again. There we go. So I didn't know, but in the first year, we did $100 million with 1 product in just the United States. Now we're over $1.5 billion of a proven system, a proven leadership, proven products. We're in, we have 14 products now in the United States. We're over in 10 plus countries, about to launch into other countries, the UK, Sweden, and the Philippines. And to see what has happened in my life, I would be remiss if I didn't share it with the people that I care about most. And that's why you were invited on today. Whoever invited you on, they don't want you to miss out on this, because what's going to happen is we are just launching into Europe. And so because we're just launching into Europe, it is just incredible opportunity for you, because you can be the first where you are. You can be the first leader in Germany. You can be the first leader in the UK. You can be the first leader in Sweden. You can be the first leader where you are from. And your family can be the first. And you're not just the first on a what if. You're the first with a proven system, with proven products, with proven leadership, and proven success. So we sit here today to tell you, this is the opportunity you want to take a hold of. You want to lock arms with the person that's sharing this with you, because you want to show that you can do this for your family, for the legacy of your family. I honestly can tell you, if I said no 6 years ago, there would be a lot of lives that are in my life that wouldn't have changed. Because if I would have said no, my sister wouldn't have been on board. If I wouldn't have said no, my parents wouldn't get a little money every month. If I wouldn't have said no, my very good friends who are my very good friends now, I would have never met them, because now I met them because of who Nerium is and because of our culture and because of what we have to offer. I tell you that what's coming is going to be absolutely incredible. We're going to have a new name change in January. And when this name change happens, it's a brand new company. So it is like having a insider trading into stock. It's like, okay, this stock is going to work. I know this stock's going to work because it already has. It's already worked in other countries. Now I have the opportunity to be a part of this before it even goes crazy in my country.
And so that's what's so neat about where you sit today. You sit in the seats that have never been sat in before. I sat in those seats. Julianne sat in those seats. And I can tell you, when I introduce this next lady, I mean, her life has changed. And I know she's going to share from the bottom of her heart. But I just want you to know that what we're talking about is this vision of what Nerium is going to do for you and your family and your friends. And think about it, because you won't get this opportunity back again. And I remember sitting in a room 6 years ago, and they said to me, don't look back in 6, 7, 10 years and say, you know what, I remember that room, and I remember them talking about this company, and I remember them talking about those products, and I should have said yes. Don't be that person in 10 years, because you have the opportunity to be the first where you live and to be the first for your family. And I only tell you because I was skeptical 6 years ago. I had no idea. But my life has transformed. I have become a better version of myself. I have amazing people in my life wrapped around positivity and living a happy, fulfilled life. And the leadership that we have, they're incredible. They're outstanding. With having Jeff Olson at the helm, with Deborah Heiss and Bo Short, you can't get better people than this. You can't get better people than our leaders like Vicki Downey, Anna Camp, Linda Lindsay. You can't get better leaders like that. You have people who want to see you succeed. You have people who want to see your lives change for legacies. And that's what we're looking for. That's what you're about. This is what we're doing. And it's backed by science and backed by real products and backed by science. You know, I said science, but backed by people who already have had success. Why not be a part of something that's already had success and learn from the people who've already had success so that you can have success with your friends and family? So I just want to tell you that I'm so glad that you guys got on today. I will have this recording available. Sorry, I'm muting. So what I'm going to do really fast is I'm going to show a quick video, and then I'll introduce our next speaker. So let me get that going real fast. Give me 1 second. Here we go. Okay. All right. Oh, super cool. So let me go ahead and introduce our next speaker. Julianne and I actually met on a cruise on one of our trips, and we actually had the best dinner ever, laughing with people we had never met before, and we became friends. And you know, she lived here in Southern California as well, and she moved and got married, and she's now going to be a mom of 2, and her life has just been incredible. So I'm just blessed to have Julianne here. And Julianne, thanks for jumping on board and helping us out. Thank you. And yes, that was a fabulous trip. I speak English and I speak German. So what I'll do is I'll give my version of kind of what I've seen with the company in German. So if you speak German, hallo, willkommen und guten Abend. Für manche ist es noch morgens oder nachmittags, also willkommen zu allen, wo auch immer ihr seid in der Welt. Wie Monique schon gesagt hat, ich bin seit auch 7 Jahren jetzt bei Nerium beteiligt
Und vor 7 Jahren war mein Leben total anders. Ich war gerade in der Schule, habe meinen Masters in Psychologie gemacht, hatte einen vollzeitigen Job, eine Karriere in Marketing. Und zu der Zeit brauchte ich mehr Geld, aber ich hatte keine Zeit mehr, um noch mehr zu arbeiten. Und als mir jemand das Produkt gegeben hat, damals war es nur die Nachtcreme, vor 7 Jahren, die Firma hat nur mit der Nachtcreme angefangen, habe ich sie ausprobiert für ein paar Tage und nach ein paar Tagen habe ich riesige Unterschiede in meiner Haut gesehen. Sie war weniger rot, auch ich hatte einfach, meine Haut war irritiert, es war einfach nicht gesund, ungesunde Haut. Und nach 5 Tagen habe ich riesige Unterschiede gesehen und habe ich gesagt, okay, ich will das Produkt von dir kaufen. Da wusste ich nicht, dass da auch eine Businessmöglichkeit dabei ist. Und mein Freund hat gesagt, naja, da ist auch, wo man extra Geld damit verdienen kann, wenn man das Produkt verkauft. Und ich habe ihm gesagt, ich habe keine Zeit dafür. Und viele Leute denken, dass dieses Business viel Zeit braucht, aber wirklich, man kann das so nebenberuflich und nebenschulisch machen, dass man nicht unbedingt Stunden in der Woche daran verbringen muss, um dieses Business aufzubauen. Also habe ich ihm gesagt, nee, ich bin nicht interessiert, ich will nichts mit Business zu tun haben. Aber hinten in meinem Kopf habe ich gedacht, ich brauche aber noch mehr Geld. Und selbst wenn diese Möglichkeit mir nur $100 oder $200 extra im Monat gibt, dann ist es das wert. Und vielleicht kann ich auch ein paar Flaschen von diesem Produkt verkaufen an meine Bekannten und Freundinnen. Ich wusste, dass viele Leute Hautprobleme haben und viel auf dem Markt funktioniert nicht. Du siehst die Werbung für das Produkt, aber dann macht das Produkt nicht, was die Werbung sagt, was das Produkt machen soll. Also wusste ich, dass das auf alle Fälle Leute für Produkte suchen, die funktionieren. Und ich wusste, dass Nerium funktioniert. Und deshalb habe ich gesagt, okay, vielleicht schaue ich mir diese Businessmöglichkeit noch ein bisschen genauer an. Also bin ich zu einem Event gegangen, wo wir ein bisschen mehr über das Produkt gesprochen haben, ein bisschen mehr über das Geld, wie man Geld verdient, gesprochen haben. Und nach dem Event habe ich gesagt, okay, ich mach da mit. Damals war die Firma brandneu. Keiner hatte zu der Zeit Geld verdient. Ich glaube, die Firma war nur 3 Wochen alt. Das Produkt kam gerade raus. Alles, was ich über das Produkt wusste, ist, dass es funktioniert. Ich wusste überhaupt nicht, ob man reich werden kann, weil noch keiner hatte Geld verdient von der Firma. Es war total brandneu und es war aus totalem nur Wissen, dass das Produkt bei mir funktioniert hat, habe ich gesagt, okay, ich mache damit. Jedenfalls jetzt 7 Jahre später, wie Monique gesagt hat, jetzt wohne ich in Texas. Ich habe damals in Kalifornien gewohnt. Mein Leben ist komplett anders. Ich dachte, ich hatte einen Plan, ein Psychologe zu werden. Und jetzt verkaufe ich also Produkte für die Haut. Und das Leben, die Qualität vom Leben ist einfach einfacher. Ich kann zu Hause mit meinen Kindern bleiben. Ich habe gerade meinen kleinen Sohn im Zimmer neben mir und die Nanny, die passt gerade auf ihn auf, damit ich mit euch auf diesem Anruf sein kann. Und es ist einfach schön. Ich war auf den Reisen. Ich habe auch meinen 3. Lexus-Bonus. In Europa ist es ein Audi-Bonus. Aber die Leute, die man in dieser Firma kennenlernt und die Kontakte, die man macht, das ist es selbst alleine wert. Meine besten Bekannten sind jetzt von den Connections, die ich in dieser Firma gemacht habe. Und es macht das Leben, die Lebensqualität einfach viel schöner. Jedenfalls, ich wollte heute noch ein bisschen darüber reden, was jetzt in Europa kommt. Wir sind im Moment in Deutschland, in der Schweiz offen und wir haben angefangen, langsam da wirklich aufzubauen. Und jetzt kommt natürlich auch noch England dazu, Philippinen kommt dazu und Schweden. Und ich kann nicht warten, bis ganz Europa offen ist, weil mein Sohn, ich weiß nicht, ob ihr das hört, der klopft an die Tür. Weil wirklich dieses Produkt, was wir schon gesehen haben, wie es in Deutschland aufgenommen wurde,
es hat riesige Möglichkeiten, jetzt wirklich am Anfang damit mitzumachen und dabei zu sein, wie diese Firma jetzt in die ganze Welt geht. Jetzt, wir sind noch ganz am Anfang. Selbst da die Firma 7 Jahre alt ist, in den letzten 7 Jahren haben wir angefangen, die Produkte zu expandieren. Wir haben jetzt nicht nur die Nachtcreme, sondern wir haben eine Tagcreme, wir haben eine Augencreme, wir haben einen Gesichtsreiniger, wir haben Vitamin C Boost fürs Gesicht. Wir haben auch noch Gesundheitsprodukte, die man halt einnimmt und die auch für Anti-Aging sind. Also wir haben jetzt wirklich eine Produktlinie, die super klasse, einmalig ist, patentierte Inhaltsstoffe, die man nicht in anderen Produkten kaufen kann. Also wenn man ins Geschäft geht, kann man nicht die Inhaltsstoffe kaufen, die unsere Produkte wirksam machen. Und das ist das Große, warum das eine riesige Businessmöglichkeit ist für jeden, der bei der Firma mitmacht, ist, weil unsere Produkte funktionieren, aber auch, man kann die Produkte nirgendwo anders kaufen. Also wenn jemand will, dass man die Falten wegkriegt oder einfach glattere Haut hat oder gesünder ist, dann muss man die Miriam oder Neora Produkte benutzen, weil man sie wirklich nirgendwo anders kaufen kann, außer bei uns. Und zu dem Namenänderung, die Namenänderung, für uns ist das, es hört sich ein bisschen komisch an, wenn man jetzt erst neu dazu kommt, weil warum ändern sie den Namen? Aber wirklich, der Name, den haben wir schon für eine lange, lange Zeit. Vor vielen Jahren, als die Firma angefangen hat, haben sie gesagt, wir brauchen einen Namen, der wirklich mehrere Produkte enthält. Und der originale Name war nur für unser eines Produkt damals, als wir nur die Nachtcreme hatten, weil Miriam ist eigentlich der Extrakt, der in der Nachtcreme drin war. Aber jetzt, wo wir mehrere Produkte haben, ist der Name nicht mehr appropriate. Also der ist nicht mehr, was die Firma wirklich ist. Und deshalb Neora ist jetzt unser neuer Name. Also wenn ihr mit Leuten über die Firma spricht, dann würde ich sagen, fang schon an zu sagen Neora, weil das ist wirklich der Name, mit dem wir in der Zukunft zusammenhalten, also die Firma zusammenhalten wird. Also ich bin super, super excited, jetzt hier mit euch zu sein, und wir werden jeden Montag ein bisschen mehr darüber reden, was los ist im Moment in Europa und was jetzt neu kommt. Und ich hoffe, dass wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns natürlich anfragen. Wir werden das auf Facebook machen, ja, das Video, und auch auf YouTube. Und dann könnt ihr natürlich alle Fragen fragen, die ihr habt. Aber jetzt zeigen wir, glaube ich, noch ein Video, maybe. Ich weiß es nicht. Ich gebe es jetzt wieder zurück zu Monique. Monique, go ahead. Hi, thank you, Julianne. I felt like I knew some of the words. You did awesome. Thank you so much. And I probably use English words. Yes. And also, we're just so lucky to have you as a part of this business. And, Julianne is one of our top leaders here as well. And she's building her business around the world. And so thank you so much taking time out of your day to help us out and to share with everybody. And, I really appreciate you helping us out today. Thank you so much. So I'm going to go ahead and we're going to finish this off, but I just want you all to know this will be available on YouTube and Facebook, and we can go ahead and send this out to everybody. And, we'll do these further. We'll continue to do these for UK, Sweden, Germany, and we're just looking forward to growing and building this, global business with people like you. If you were invited on today, the person who invited you, they know that this is something that can really help your life and really benefit you. And so we're just grateful to have each and every one of you join us and hear what we're doing. And I thank you guys. Have a wonderful day today, and we will talk to you later. Thank you.